later. Assalamu alaikum Okay, wa na ga. rahmatullahi wa barakatuh. Uh, Today is our day 12 wanda insha Allah yau za mu fara Microsoft Excel kamar da muka yi bayani. So, the first thing we are going to study it from scratch kamar da na ce insha Allah za mu fara wannan abubuwan ne kuma za mu ɗauke shi ne from scratch da kowa zai fahimta. So, na farko da excel yana ɗaya daga cikin application guda 11 wanda kamfanin microsoft application suka yi. Kamfanin microsoft application su ne suka yi windows suka yi windows su ne ma ke da nokia su ne suke da abubuwa dai makamantan haka whatever da kuma sauran applications ɗin da suka yi irin su microsoft word, excel, powerpoint and access, publisher, note, outlook da sauransu. So excel yana ɗaya daga cikin babban software ko kuma ce babban application wanda ake using da shi domin a yi calculation, domin a yi data cleaning, domin a hitar da graphics, domin a yi data visualization, domin a yi data analysis, domin a yi data entry. And then excel yana ɗaya daga cikin applications ɗin da duk inda ka je ka ɗauki data ka je wadda data collection a paper ka yi ko a online ko a offline ne dole sai ta dawo cikin excel sannan za a clean ɗinta a yi understanding ɗin data a yi transformation ɗinta irin like a yi transforming ɗinta daga nan zuwa nan koko me ake so a fitar daga wannan data a yi reading ɗinta very well. And then excel is a strong software wanda is like shi application package ne wanda ko ina kana iya amfani da shi. So ba tare da bata lokaci ba, let breaks to start the what do you call it Excel interface. Sorry, kamar da na yi list, I think, can I find it? Let me see. Kamar da na yi list, we have maybe, I don't know. Akwai inda na dan zuba shi, I don't know where I put it. Let me see. Often hide this one. Go out and say. Maybe I put it somewhere else. Okay, there is nobody where I threw. Okay, let me see. One and the one maybe I lose it. Okay, so let's start. The number one abin da zamu fara magana a yau shine zamu fara magana akan workbook kamar da na saki na zuba a cikin abun nan dinmu a cikin group outlines ɗin da fitar zamu bayani akan workbook, worksheet, and then we are going to talk about cell da dai sauransu. So na farko I think you can jot and then I already put it in the group. Na farko za mu yi magana akan workbook. Me ake cima workbook? Workbook is like the entire file din ne kamar da kuke gani gaba ɗaya na wurin entire file din na Excel shine ake kira da workbook. Kamar normal littafi ne wanda littafi ya kunshi paperfi a cikin shi, whether 80 leaves ne 20 leaves ne whatever, irin like wa'annan papofin shi su ne ake kira the entire book. Duk da littafi yake in dai babu paperfi a cikin shi ba zai zama littafi ba, dole sai ya contain din wani papers ya kasance 20 leaves ne 80 leaves ne ko 40 leaves even 60 leaves. So shi ne ake kira da workbook. And then idan ka bude duk sabon Excel zaka gan shi da nan wurin a title ba din shi an sami shi book 1, sai ka je ka yi saving din shi sannan zai canza suna daga wannan book zuwa wani. And then the next thing we have worksheet. So worksheet kamar paperfi ne wanda aka using da su. Idan muka ce paperfi wanda ake using da su like this one, idan kuka diba na wani za ku ga muna da sheet 1. Kuna ganin littafi? Kuna ganin screen dina? Are we together? Not appearing. Your Okay. screen is not appearing. Okay. So this is sheet 1. Idan na so na taba wannan plus sign din da zai bani sheet 2, sheet 3, sheet 4 har zuwa ko sheet nawa kake so. And then In ka duba screen ɗin baya fitowa. na Screen ɗinka baya fitowa. screen dina ba fitowa ba ka Screen ganin ɗinka baya appearing gaskiya. Maryam. What about Maryam? Kina ganin screen dina? ina gani. To maybe daga network ɗinka ne ka sauka sai ka ƙara dawowa. So idan muka Ellen,
Okay, so ka saka kara dawa maybe network ɗinka ne. I think sun da tana gani is not from me. So idan muka taɓa na again sheet 2 sheet 5 whatever har zuwa ko sheet nawa kake so. So wannan shine a worksheet. And then worksheet din kamar da muka bayani yana dan cikin Excel shine yake making wannan ne a littafin wanda muke magana akai. So kamar da muka ce sheet din su ne wanda suka haɗu su yi making din littafi ko su yi making din like whatever dai yadda ka ɗauki abun haka wannan sheet din su ne ake kira. Sannan a Excel muna da sheet tun daga ɗaya har guda 255. So wannan shine sheet worksheet. And the next thing we are going to talk about cell. Idan aka ce cell a yaren computer ana nuhin da normal cell wannan Excel kenan. Amma by default idan aka ce cell ga yaren 'yan biology za su ɗauka normal cell ne na biology kwayar halitta. Idan muka koma physics muka ce cell is minor things ne wanda ake using da shi domin a haɗa devices. Idan muka koma yaren irin like police, cell shine kamar irin like na prison koko na cell wurin 'yan sanda. So da mun zo ga yaren computer aka ce cell su ne wa'annan gidajen. Wannan gidan duk gida guda sunan shi cell. And then kuma duk gidan guda da kuka gani na wurin yana da suna wanda ake kiran shi da shi a bancin wannan cell din. Amma in general sunan shi cell. The next thing we are going to talk about the cell reference. Idan muka ce cell reference bari mu fara magana akan columns da rows, maybe we can understand it more. Idan muka ce cell reference, this is our columns. Wannan ABCD din su ne columns din wanda suka tafi haka. Abun da ya tafi vertical shine a columns. Abun da ya tafi haka rows su ne muke kira da abun da ya tafi haka horizontal su ne muke kira da rows. So intersection of columns are rows. Kenan haɗuwar columns da su ne suka haɗuwa su bada a cell. Let's say yanzu muna da column D and row 5. Kenan yanzu suna wannan cell din D5. Are we together? Hello? Yes, we are together. Okay. And then we are column G. Yes. D, column G, D12. Column K, D11. Well, sorry, row 11. So it means this one, suna wannan cell din kenan K11. So wannan su ne haka cell din suke tafiya one by one. Me suna wannan cell din if you are together? Which one? This cell that I selected, this one. Row or column O, row 20. Column O, Row 20. It means suna shi row O20. Yeah. Okay? So this is what you call cell reference or cell address. Kinaji? Hello? Na'am. Kuna ji na? Me kake? Cewa ne me sunan wannan cell ɗin yanzu? Column O ko? Ai cell ɗin kin ga abun dole yake haɗuwa ya make cell ɗin. Shine nake so in gane kun gane sunan cell ɗin? Assalamu alaikum malam, mun gane. Okay, to bai da matsala, let's continue. So I want us to understand it don saboda duk komai da cell ɗin yake tafiya da kuma irin like taren. So the next thing da za mu yi magana yanzu shine grid lines. Idan muka ce grid lines su ne wa'annan gidajen da kuka gani irin like wa'annan zanen. Let's say yanzu wannan cell ɗin da na rubuta, let's say this one. Bari in ɗayan highlighting ɗin shi ne dragging. So wannan da na rubuta idan na je na yi printing ɗin shi, let's say Control P. Za ku ga rubutu na zai fita amma wannan gidajen ba za ku gansu ba. So me yasa ba za mu ga gidajen ba? Saboda let me do it manually. Maybe I touch something. Okay. Did I touch something? What is happening to my Excel? Naga file din ma ya shiga. I don't know what I touched. Okay. Okay, let me use it now.
yawa. So let me copy this one and put it there. Okay, bari in je can in create a new one. So idan na zo nan nan da zai ba don saboda abin nan. So let's say Shamaki and drag it like this. Where is it in yawa? And then let me drag it like this. So idan na sai in ce control P. So idan na yi kuka yanzu gashi nan sunan ya fito da ko rubutu na ya fito amma babu wa'annan gidajen wanda aka gari mu yanzu idan kuka duba nan ga gidajen muna gani amma idan na je printing ba na ganin su. So wannan su ne ake kira da grid lines. Idan kana son ka cire su zaka zo kawai view ne, idan ka zo view zaka gan sunan ga sunan grid lines sai ka cire zaka ga yanzu abun ka ya kuma plain babu wannan grid lines din. Amma amfani su suna taimaka maka ne don ka san ka fita wannan cell din ka koma wannan cell din. Did you understand columns da rows? Can we continue? Yes, sir. Yes, we understood. You can continue. Okay, wanne ne columns daga cikin horizontal ko vertical? Horizontal. Horizontal shi a column? Eh? Horizontal. Shi a Shine column. vertical ko shi horizontal shine columns ko shine arrows? Horizontal. Shine Column. Okay. Shi The row shine vertical. So you understand it based on the square. Amma na a Excel vertical wanda Now. aka wannan ABCD din su ne ake kira da columns. Muna da su Okay. kuma muna da guda 16,384 total columns da aka gare mu. Each and every sheet yana da wannan 16,384. And then Okay. muna da rows 1,48,576. If you check here zaka gansu idan muka yi nan zuwa kasa ga suna 1,48,576. So this is what you call row. Wannan wanda suka tafi haka masu 1 2 3 su ne a rows ga sunan, wanda kuma suka haka ABCD wanda a tsatsai su ne ake kira da column. Shi yasa ko a Excel idan za a kira sunan cell sai an fara kiran columns din sannan a kira rows din. So wannan shine the next thing we are going to talk about the width da height. Yake kara width a Excel da kuma yake kara height. Idan ba za ku abun nan ba yanzu idan muka ce nan za mu saka serial number like this, idan muka ce za mu saka serial number mun san serial number da za mu sata wannan wurin da ya mata yawa ko ba haka ba. So ta ya za mu rage shi? Idan za mu rage shi abin da za mu shine za mu zo nan wurin a sama wurin columns din za mu ga kuso din mu ya raba yayi muna kamar kibiyoyi gaba da baya haka. So it means za mu ƙara width ne ko za mu rage shi. So za mu aza mouse din mu akai idan muka danne muna ya jawo shi haka ko kuma muna ya jan shi baya. So wannan shine like this one. And then misali nan ne mutum muna son full name mun san dai wannan cell din ya mai kaɗan, so shi kuma za mu ƙara buɗa shi haka kamar haka. Idan muka ƙara buɗa shi zai ba mu dama mu sa full name da muke so. And then for height I think wani abubuwan da na sa a cikin group duk kuna da su ko outlines ɗinmu na yau. Hello. Kuna da outlines ɗinmu na yau ko? Yeah. Muna jan ka. Okay. Yes. Yes, Okay. yes. So let's continue also. So idan za mu ƙara height shi kuma wato tsawo za mu buɗa shi turu haka. Idan muka buɗa shi haka wannan shine height, ta nan ake ƙara height kuma shi kuma width ta nan ake ƙara shi. Let me see, I think we have some strand da yake so join. Okay, we already joined. So the next thing da za mu yi magana kai shine what do you call it according to kuso ne Excel. A Excel muna da kuso kala-kala. Let's say kuso ne Excel.
muna da kuso kusan kala uku haka daidai. Eventually muna da kuso kala uku. Na farko muna da abin da ake ce ma dragging. Na biyu muna da abin da ake ce ma moving. And then na uku muna da abin da ake ce ma highlighting. Su wannan kusos ɗin da aka gare mu guda uku kowane da amfani shi, sannan kuma kowane akwai yadda za ka kai selecting ɗin shi ko kamar da shi ta wannan kalar da za ka yi using da shi. Na farko dragging is like copy and paste, wannan dragging ɗin. And then kun ga yadda yake nan wurin sai ka zo daidai nan ƙarshen, sai ka zo daidai nan ƙarshen abun nan, ƙarshen cell. Idan ka zo ƙarshen cell nan kake iya amfani da shi, wato nan kake iya dragging ɗin duk abin da kake so kai dragging. Let's say yanzu bari in so in rubuta wani abu nan. Let's say shamaki like this. Idan na yi selecting ɗin shi haka, idan sai dragging sai na zo daidai nan, za ku ga kuso na ya koma ɗan ƙaramin plus, sannan kuma ya yi ticking. So idan na yi dragging ɗin shi ƙasa kamar yana min copy and paste ne na abun da na yi, sannan idan na yi dragging ɗin shi left again haka yana min kamar ya yi min copy and paste. Wannan ya fi ma copy and paste ne, ko in ce duplicate. So wannan shine ake kira da dragging kuso. And then the next one muna da moving. Moving shi kuma kamar ka ɗauki wani cell ne a data da a cikin wani cell kamar da ita zuwa ga wani cell. Let's see yanzu wannan, let's change something haka. Let's change it to my name. Or let's say SGT. Okay. So this SGT ina so in ɗauke shi in mai da shi wani wuri. Shi kuma moving idan zaka use da shi zaka zo nan gehe ne, zaka ga canza kamar haka, ko a sama cell ɗin, ko a nan gehen, ko a nan gehen. Za ku ga da yake canzawa. So wannan shine idan kana son ka ɗauki abu ka canza mishi wuri zaka ja shi haka, misali like this. Nan wurin lafiya kalau zai shine da zaka ɗauka abu daga wani wuri kamar da shi wani wuri a Excel. And then the next thing wanda za mu yi magana akai shine highlighting. So wannan shine highlighting. Shi kuma highlighting kun ga shi nan mai plus ɗin ga mai ƙeba. Shi kuma a tsakiya kawai yake. Let's say yanzu na wurin ina so yin highlighting. Kun ga shi na a tsakiya. Irin wanga horin mai hori ɗin nan a tsakiya shine ake kira da highlighting kuso. Are we together? Yes. Okay. So the next thing we are going to talk about shine serial number. Serial number. So ya ake sa serial number a Excel? Muna da hanyoyin sa serial number a Excel tun daga ɗaya har kusan guda 5. Amma let's start with 3 sauran da yake ana using da su ne a formula da zaka sa su automatic da kuma da zaka sa su abu nan. So the first one musa we have manually wanda za mu tasawa haka, wanda kowa ma ya san shi, ko da baka taba maybe using da Excel ba zaka yi using da shi ka sa shi haka nan. And the second one muna da 1. Idan muka sa number 1 sai mu da wurin wannan number 1 din sai mu yi dragging ɗinta. Idan muka yi dragging din wannan number 1 din sai mu zo a nan ƙasa banci yana sai mu sa mishi fill series, zai hita mana da serial number. And then the next one we have number 1 sai mu saka number 2 haka. Idan muka saka number 2 za mu yi highlighting din wannan number 1 da number 2 din sai mu yi dragging din su zuwa inda muke so, shi ma zai hita mana da serial number. So the fourth one we have to be more attractive and listening based on this one, dan saboda wannan kamar zan using da wani code ne domin sa shi. So zan saka number 1. Idan na saka number 1 zan sa enter. Idan na saka enter zan sa alt h. Idan na sa alt h zan sa FIS. Sai fita min da wannan box din. Idan fita min da shi zan sa columns, don saboda a columns nake son su hito ba akan rows ba. A columns nake so, sai idan rows nake son su fita za su je min a haka ne, wato horizontally. So a columns nake son su zo ina so su je min haka, to shi yasa zan saka wannan. Zan sa column nan in ce step value guda nawa nake so nan wurin zan zo in rubuta ko guda nawa nake so. Let's say in ce ina son 10,000. A son 10,000 serial number iyaka in saka okay. Ban suka shi ne ya min 10,000 serial number, and dai da ya hito maka da shi ɗin kake nan wurin ya mishi kaɗan ne ga sunan 10,000. Are we together? Yes, amma yanda kai wancan ne ban gane ba.
Wannan the last one ɗin ko? Daga ka danna wan ka ce za a sa at ko? Yawwa za ka danna alt a keyboard ɗinka, idan ka danna alt sai ka danna alt H. Let me use it like this. Wannan ga yana kamata mu yi shi. Let's see if I can use the notepad. Okay, so abinda za mu yi nan za mu danna misali alt normal alt na computer, wannan wanda muka sani alt plus h. Idan muka sa alt plus h zai hita mana kamar abin da kuka gani ya fita mai irin like kamar ya fitar da wasu element haka bakake, sai ka danna FIS sai kai ka wannan wurin zai fita maka da wannan dialog box ɗin wanda zaka sa wannan code. Are we together? Kin gane yadda abin yake? Okay? Barin sake yi ne na anan, zan saka number 1. Idan na saka number 1 zan dawo ga wannan number 1 din, sai saka alt H. Idan na saka alt H kun ga abin da nake magana zai nuna mun nan, sai dana FIS. So gashi na zai fita min da shi, sai in ce ina son su akan columns. So zan choose din wannan columns din da nake so like this. Let's say in ce ina son guda, yanzu in ce guda 100 kawai, so zai min guda 100 ga sunan ne har yayi guda 100. Okay, are we set? Yes. Okay, so the next thing we are going to talk about, I think one serial number is okay for now. The next thing we are going to talk about is abun da ake cema match and center da kuma wrap text. I think ba masa su a cikin group ba, sai ku yi adin din su idan kuna jotin. Okay, so abun da ake cema match and center, let's say yanzu exam ce za a yi, koko zan hitar da result ne na ɗalibai. So a nan sama, let's say nan ƙasa in ce ina da first CA, sannan ina da second CA, sannan ina da exam, sannan ina da total, sannan ina da grade. Su wani abubuwan a ce gaba ɗaya suna ƙarƙashin course guda ne. Let's say course ɗin sunan shi English. English shine sunan course. Bari sa shi ma in ka fita. English ita zai fita. So English shine sunan course ɗin. To sai ta ya za mu yi align ya kasance duk gaba ɗaya wannan ya kasance a tsakiyar su aka rubuta English ɗin. So abinda za ka yi nan wurin za ka zo a home, already muna home bari in collapse ɗin wannan. Idan ka zo za ka gan shi na wurin ga abinda muke cewa match and center na wurin. So idan kana son kai margin din su gaba ɗaya wa'annan cell din ya kasance kamar sun zama cell guda, za ka yi highlighting din su gaba ɗaya sai ka zo nan shine ake kira match and center, sai ka taba shi. So kun ga yanzu ya zama cell guda, kawai sai da in alignment din shi bai son yadda nake so, yana son kuma in ƙara mishi girma, in ƙara mishi a yadda nake so. Are we set? Yes. Okay, so the next thing da za mu yi magana shine ake kira da wrap text. Wrap text. Abin da ake kira da wrap text, let's say yanzu an ce akwai suna na mai an ce headings ne a diya ko irin like bari in ce like this one. Let's say first continue assessment. I can read it. I don't know how I'm writing. So kun ga yanzu gaba ɗaya wannan abun ya mishi kadan. So idan muna so mai wrap text zamu ce wrap text. So kun ga da zai mai da shi sai da kai align din shi based on yadda kake so, irin like ka set alignment din shi based on yadda kake son ka tsara abunka. Zai wrapping din shi ya kasance ya zauna a cikin cell din, bai ƙara mishi waɗi ba, amma zai ƙara mishi tsawo da zai ɗan fitin din shi da komai. San duk abun da yake based on wannan abun za a ga komai da komai, ba zai ɓoye komai ba idan kai wrapping text din su. The next thing we are going to talk about is table. Ya ake sa table a computer, where Microsoft Excel. Table abu ne wanda zaka ga ana yawan using da shi, ana gyara shi, ana yin wasu abubuwa wanda zan ce is very interested ga wurin yin wannan abu. So idan za a saka table a
computer kamar da muka ce idan muka wannan gidajen ba table bane, so ya ake saka wannan table din. So idan za a saka table a cikin Microsoft Excel ana using da data din ne. Let's yanzu let us use this one. Bari in kwashi wannan kuma da shi can sama da mu hada complete table. So let's say into bari mu na like sunan da gidan we have Monday. So dan saboda mu samu data wadda za mu using da ita, and then here let's say 10 12 like this one and grab it like this. Yanzu have point da sun sai sun yi to. So da mahalli sha dai abinda muke so mu samu table din. So idan za mu sa table bancin mun hada data mu like this, sai mai highlighting din wannan data din, sai mu zo nan wurin border sai mu ce all border. So idan muka ce all border yanzu, idan muka ce yanzu muka yi printing, print review, show print review. So this is how our cell is going to show. Ga table din mu nan ya fito lafiya kalau. So wannan shine da ake sa table, amma yanzu idan za ku duba wa'annan kawai muka samu table don saboda bayan highlighted din wa'annan ba, shi yasa bai sa musu ba. So idan ina so in hada da su in sa musu just highlighting din su zan yi. Idan na yi highlighting din su yanzu kawai in danna all border a cikin abun nan dina zai sa musu wannan table din, ko da mun printing za mu gansu da table. Are we together? So the next thing da za mu sake magana akai shine table customization. So idan za ku duba table din mu is not customized. Irin like wasu abubuwa duk a barkace. Let me use this function kan gyara kuma. Wasu abubuwa duk sun barkace irin like ba komai ba akan tsari ba. And then da sai nan dai ga sunan dai abin da zan ce kenan. So ta ya za mu gyara table din mu ya kasance well arranged, sannan ana iya ma amfani da shi irin like kamar normal table ko kuma ce irin like ready to print haka. So idan za mu yi wannan misali yanzu ga table dinmu wanda muka tsara, abinda za mu yanzu idan za mu yi customizing, let's say this one na farko kenan za mu yi bolding din shi. Idan muka yi bolding din shi ya shi kenan su ne headers dinmu, za mu zo wurin alignment. Nan a alignment din Excel yana da center, yana da center. Misali yanzu na idan nace center to center din middle nake so, ko kuma sama nake son ta ko ƙasa nake so. Idan nace left sama nake son ta ko ƙasa ko me, so har yana da wannan abubuwan ba kamar Microsoft bane. So idan za mu yi amfani da wannan za mu zo mu saka like misali mu ce center na ma mu ce center. So za mu ga sun saita irin like duk da wannan bai dawo center din ba yanzu, kowa ne ya dawo center. And then za mu yi highlighting din su gaba ɗaya, mu canza musu alignment based on yadda muke so. Misali font style mu ce Times New Roman, za mu ga sun ƙara saituwa. And then bayan haka Excel yana da wani abu wanda kuma irin like Microsoft din ma na shi amma ba kamar na Excel ba. Let's say I want to change the formatting of this one. Okay, na ga wannan suna canza. Let me do something else to stick it on one place. Okay, so idan ina so in canza ma header ta style zan iya zuwa nan. Idan na yi selected na yi highlighting zan zo nan, maybe ina so in mai da ita like this. Da faɗi za su koma kamar haka. Based on misali this is my header, ina so mai da ita like this. Amma sun koma haka. Let me open it ko ka fita ba. Koko ina so in canza shi in mai da shi like this. Kun gani ko? Koko ina so in canza shi in mai da shi like this. Za ku ga irin like sai an ja sosai su yi. Koko ina so in canza header ta in mai da ita like this. So whatever dai duk da kake son ka canza shi. Sannan akwai custom format alignment da kake son irin like ka saita alignment din naka. So let me change it to make it normal yadda yake from the first. So wannan shine. Any question? Hello, are we together? Question. No question. No question, just that table. Table, okay. How you fit the table. Yadda ake saka table ɗin koko yadda aka yi arranging ɗinsu.
Lokacin da ka saka Confused. ina abu ne to hankali na bai ga wajen ba. Yadda aka saka table ɗin koko yadda aka yi customizing. A'a yanda ka saka tebur din ba customizing din shi Okay, ba. let's see yanzu nan we have this data. Let me copy this data. In ajiye ta a nan. Na san za ta zo da table to bari in removing din shi. In ce na bari. So kin ga yanzu wannan data da a gare ni nan wurin ba ta da table ko? So idan na saka mata table zan yi highlighting ɗinta gaba ɗai. In zo nan in zo wurin border ɗin nan sai in sa all border. So yanzu zaka ga yanzu shi ma table ya hito ma wannan data. So sa table anan bai da wahala sosai. Any question again? Okay. No, na gane. Okay, so let me show you something. Idan za ka yi table, idan ya kasance kana da text, wato irin sunaye ko wani abu makamancin haka, an fi son sunayen nan naka, sorry, my battery is. An fi son sunayen naka da ke gare ka su kasance a gefen hagu, wato alignment ɗinsu ya kasance a gefen hagu. Like this one da kuka ga nayi ma wannan full name din. Muna tare? Yadda kuka ga nayi ma wannan full name din su kasance kamar haka. Su kuma duk inda numbers suke ga sunan kamar nan wurin su kuma su kasance kamar haka a middle kenan a tsakiya. So wannan shine insha Allah all about what we discuss about our today. Are we together? Can we continue? Hello? Yes, we are together. Na ga yau dai ka respond su kuma da Khalifa da Huzaifa ina ma Kamaluddin yau ya fita kenan. Na ji kowa ya yi shiru. Muna tare da ku kuwa? Khalifa Ahmad, Huzaifa Mustapha Sanka. Yes, sir, muna tare. Okay, any question about our today's So, lesson? Na san dai mun fara from scratch ne, maybe you all passed this, but there is No questions. okay. I think we should stop here. Maybe go be somewhere check gaba. Okay. Do you want to say something? No, na ji kana nema na ne. I was doing something ne daban. Okay. Yes, sir. So amma kuma concerning the table din, I was confused saboda screen din nawa yana dan daukewa ban san me yasa ba. Ko Okay, what is your network question issue ne about tunda table? About table customization or about inserting table in? no, the customization. Okay, the customization is very simple. Kamar da muka yi wannan, like if we have data like this, let's say let me create new data. Misali, it's very simple. Let's say serial number kamar da nace. Let's say serial number, full name, first CA, second CA, exam. Misali, I'm just using this one as example. Total, Okay. grade, da dai whatever dai da kake son table ɗinka ya kasance. So let's say serial number and say 1, 2. For example, let me use this method like this one. And then full names and ƙara mishi girma haka. And then this one, just this one is for creating table. Let's use this one to Monday. So when I drag it, the one is I know this is Excel. So this is let me use this function and create random data 10 to 30. Okay. Anyone? Mun creating data ko? Okay. Let me admit this one. I don't
maybe it is from his network. Yeah. Okay. So the first thing yanzu idan kana da data kaka mun sani by default haka za ka yi creating ɗinta. So za ka zo ka yi highlighting ɗin shi gaba ɗaya wanda kake son ka sa ma table ɗin. Za ka zo nan all border sai ka sa mishi all border shikenan table ɗin ya shiga. So idan ka gama wannan sai ka zo a nan sama a sama nan wurin sai ka yi bolding ɗin shi wato using control B kamar shortcut ɗin da muka yi. So idan ka yi bolding ɗin shi sai ka zo ka yi a let's say wrap text idan kana bukata, idan kuma baka bukata shikenan sai ka zo ka mai da shi nan middle, ya shi nan dai ya zama irin like shape ke haka nan, and the middle and center. So sai ka yi highlighting ɗin shi gaba ɗaya table ɗin naka sai ka canza mishi font style like this, mu ce Times New Roman kamar da na yi using da wancan, ba dole sai ka using da Times New Roman ba, let's say using da GeoJ yanzu, ga shi nan like this. So duk inda number yake ana so ya koma center, kamar this one, this and this and this muna so su koma center. So da kai wannan kai customizing din table ɗinka is ready to print, ko da printing kai lafiya kalau, you will see it very clearly. Ga shi nan ga da abun ka zai fita. So wannan shine. Okay, understood. Okay. Understood. Na gayi har da simple arithmetics nasa yau, amma due to the akwai abubuwan da yake nika so mu fahimta sosai game da simple arithmetics. I think we can leave it to the tomorrow. Gobe idan kuna available, and I think my class din dan saboda mu miss almost 3 weeks ba mu class ba, so mu recovering din sauran abubuwa sai mu ci gaba insha Allah. Are we set? Yes. Any question? Yes, sir. Okay, there is late comma da ba su zo cikin time ba. Inshallah, I will send the record in the group so you could take a watching again. And then any question regarding to this or any conflict about this, you can ask me in the group or you can private chat me. Inshallah, I will respond. 2 days na dan zama busy ne shi yasa class din ya tsaya. I'm gonna apologize for that. We will continue inshallah.